Nyameng Escaf Gambia ye DTT decoder kutamal lenati dameng also GRTS QTV Star TV Paradise TV ani MTA be soto min na natalol anin kuma kangol be senearing lew andung ite fenjola DTT decoder akesan dalasi wuli fula ani dalasi tannani doronga andung ibe sola karikilina ye bantala bankol la channel jama jube andung ite kodi wo kodi jola ni la fita ka continue ka min siata ye channel tan woro wala jube katake ye subscribe wolom wo kari ibe dalasi keme lulu ani dalasi tan donne jola ise football league channelol be jube news african movies telenovela film dima balu musical ani cartoon pour dindingol alta DTT decoder sang escaf la showroom mimbe Senegambia wotumo dream park be dame warang ila agentol minul be banko kan ali kumandi 4461060 4461061. Assalamualaikum askan mi mbolo mi fu way tollu fu way muna nak ñu leen di dalalat ak jama fi ci Gambian Talents TV man la Aji Bintu Ndaw andat ak yeen fum toll ni nak ñun ñu xam nañ ne ñu ngi ci jamonoy coronavirus fum toll ni dara nekku di tepp ci xale nit ñi rek lu mbass bi di am COVID-19 way nak jamono juñ toll ni ñu ngi am difficulty bu mag ak transport bi nga xam ne ñu ngi ko nekk di def pour dem suñ destination yi way suñ delo suñ xel ci ay fan ci gannaaw wala ay weer ci gannaaw ñi nga xam ne ñooy drivers yi génnoon nañ nag pour def ab strike pour nag ñaalu waxtaan ak government bi pour ñu mun leen a bàyyi ñu jël passengers yi nga xam ne ñu ngi leen a jël waaye jamono ji ñu toll nii nag gis nañ ne mbas bi di coronavirus mu ngi gën a yokk fii si réewi Gambie te mu ngi gën a takar naase nag waaye nag nit yi tamit ñu ngi am gàllankoor ni drivers yi ñu ngi congest seen moto yi ñu ngi dugal nit ci bëri si biir waaye nag duñ def dara ànd leen ma nag man Aji Bintu Ndaw ma doon seen tànk doon seen loxo ak seen bët ànd ak yéen fii si Serekunda ñu waxtaan ak askan bi ñu wax ñu seen gis-gis ak li nga xam ne ñu ngi ko naxarlu si driver yi nit yu bëri yuñ nekk di dugal si biir moto bi toppaleen ma rek ñu wax ak nit ñi. waaleykum salaam. Rotur. man la Ousmane Sagnang. am fu mu toll nii gis nañ ne fii si Gambia mbas bi di coronavirus mu ngi gën a takkarnaase mu ngi gën a yokku waaye ba tey nag gis nañ ne drivers yi ñoom tamit nit yi ñoo jël seen moto yi mu ngi bëri te ñu ngi wax about social distance so yow loolu naka nga ko gisee. loolu kañ nekkut yoon parce que feebar bi fu mu nekk nii ñëpp la sonal daal te affaire bi ñëpp ñoo fa war a jàppa pour ñu mun a si am solution parce que buñ fa jàpput daal pour affaire bi yomba su government bi tamit du mun a yomba daal waa driver yi tamit maa ngi leen di ñaan pour customer yi ñu wàññi ko nem ne dañoo yokk paas bi tuuti nem bu nekkee comme ça paas bi da nga jël taxi comme ça $10 ñu yokka seen pass bi customer yi tamit understand comme ça nekkut seen fault seen yokka pass bi waaw dañ ko yokka ñu def naka lam tuddaati sax de $2 ou $3 $5 yooyu noonu pour ñu mun a jàppalante daal parce que feebar bi fu mu nekk nii mu ngi sonal nit yi mu ngi toroxal nit yu bëri waaw. so yow nga dugg si biir moto nga fekk ne driver bi mu ngi jël moto bi même overload do you feel safe. yaa déedéet ma feel safe daal waaw parce que fu mu nekk nii kañ feebar bi parce que noonu lañ de jegewante rek foofu la lii bi naka lam tuddaati sax feebar bi tamit di nekk di waale di nekk di tasaaroo waaw fu mu nekk nii dañu war a bàyyi xel boo ñëwee yow nga nekk customer nga yow fekk borom moto bi fees ba overload yow yaa ko war a wax ne comme ça mu def naka lam tuddaati social distancing parce que loolu la loi bi wax waaw. so yow regarding face mask yu gars yi nekk di wax foog nga ne yoon la pour doomi aadama mu dugg si biir moto te solut face mask. déedéet loolu noonu nekkut yoon waaw parce que fu mu nekk nii loolu noonu docteur yi ñooñu ko lii nii naka lam tuddaati ñoom ñooñu ko wax ñooñu ko dictat parce que loo gis fii nii sabab la waaw te ñoom ñoo nekk su wàllu faj bi léegi ñoom bu ñëwee ñu jox ñu lii nii naka lam tuddaati ñu ne ñu def face mask bi. face mask boobu noonu moom mooy solution bi fu mu nekk nii pour nga mun a mus suli bi naka lam tuddaati jàngoro bi waaw. soo léegi gis nañ ne ay jamono ci gannaaw ñi nga xam ne ñooy drivers yi dañ defoon strike pour government mun leen a delloo luwa bi pour ñu mun a jël number of people yoo xamante ne ñu ngi ko daan jël jamono ji nag gars yi ñu ngi jël seen passengers yi nu mu leen waree comme nu ko gars yi registré so yow fooguloo ne is high time government ñu toogaat ci table ñu delluwaat leen si luwa boo xamante ne moom lañ leen joxoon bu mbas bi commencé.
waaw loolu kañ dañ war a toogaati government bi parce que government bi dañ war a jël seen place waaw ñoom dañ war a boo nekkee bu ñu waxee ne ñu ne government nit ñoo la toogal foofu noonu te ñooñu noonu naka lam tuddaate population boobu noonu dañ leen war a protect léegi bu feebar bi demee ba commencé ni yow da nga war a protect sa lii bi naka lam tuddaate sa population bi pour ñu mun a aar su lii bi naka lam tuddaate su jàngaro bi léegi government bi lu ñu war a jël step bi dañ war a dem toog ak lii naka lam tuddaate dra fay ñu waxtaan ak gaay parce que loolooy asi solution ba dog government bi buñ toogee bàyyi affaire yi noonu dra fi di ebee nu leen neexee sa feebar bi day gën a tasaaroo rek waaw. yan kaddu nga am yoo xamante ne yaa ngi ko yónni askan bi wala driver si regarding ni ñoo jëlee passenger. waaw man fu mu nekk nii naka lam tuddaati government bi ak naka lam tuddaati passenger yi population bi daal lay yónnee lii bi kaddu bi fu mu nekk nii naka lam tuddaati feebar bi ñëw na ba commencé léegi mu ngi toroxal nit ki te government bi luñ fa jàppee daal man dam fa gis ñoom dañ fa am lii nii naka lam tuddaati nuñ ko jàppee daal dafa yomb daal waaw dafa yomb dañ ko war a luwaay dañ ko war a gën a dëgëral waaw gën a dëgëral boo day ñu siccoo ko waaw parce que fu mu nekk nii boo day nit yaa ngee duga bés bu nekk waaw ruxa yi bés bu nekk nit yaa ngee duga léegi luy solution bi government bi léegi bu ñu mënatee tere pour nit yi duga léegi dañu war a xool naka lam tuddaati protection yi bu nit yi duggee su moto yi ak face mask yi pour nit yi léegi loi boobu noonu nit yi fulfil ko parce que loolu solution bi léegi yow nga asi loi léegi loi bi yow sax government bi sax respecté wuñ ko léegi naka la population bi di respect loi bi boo gisee government moto yi ñoom sax ñu ngi fees ci seen biir oto yi ñu ngi fees ci seen biir moto yi ba moto bi fees del léegi bu population bi gisee loolu noonu dañoo wax ne government bi respecté wuñ affaire yi léegi ñoom tamit dañoo toppandoo parce que ñoom boo gisee comme ça yow nga nekk kilifa ngay wax sa nakalam tuddaate sa xale yi pour ñu bàyyi dara nii yow tamit da nga war a mesko nga def loolu noonu lu nga nekk di wax pour ñu bàyyi yow tamit da nga ko war a bàyyi parce que boo ko bàyyutee pour xale yi bàyyi du yomba te government bi ak population bi tamit noonu lañ mel waaw. nu ñoo ebee client yi seen biir moto yi. driver yi daal driver yi dafa dépend ci nguur gi rek ci government bi la dégg nga ñoom tamit dañuy wut dégg nga loolu dañu war a dimbalante nguur gi rek ñu am naka lañ koy defee ñu mun a génn feebar bi ba mu dem rek dégg nga su fekkee ne mun naa ñu delluwaat comme bu njëkk social distance bi ñu delluwaat ko ñu yokk paas bi tamit dégg nga man mii every day damay paas bi mais nañ seet ci wér bi yaram moo gën wér bi yaram daal moo gën su fekkee ne loolu gën na nañ seet laal bu mun a feebar bi dem daal dégg nga loolu laal la mun a war fu mu toll nii tamit gis nañ ne ba tey rek si yokkutee doomi aadama yoo xamante ne ñu ngi ko def si biir moto yi foog nga ne tamit óor na nu ñoo boolee nit yi si biir moto yi noonu. waaw loolu moom su nit ñi dajale ne di si sante nii daal wóorut daal ma li ma ci gis daal wóorut daal ñu war a kii rek ñu am naka lañ koy defee driver yi dégg nga su fekkee ne social distance bi moo gën ñu def loolu ñu am naka la ñu yokk paas bi tamit loolu lu nekk waxtaan la rek. yow yan matuwaay nga foog ne government waroon nañ koo jël bu yàgg ak yoo xamante ne war nañ koo def te ba tey defaguñ. social distance ak booda bi laa gis ne nañ ci war a taaw contrôle ko bu baax dégg nga booda bi laa gis naa ne ñu ngi war a taaw contrôle ko bu baax ak ñu am ne duga ci moto ak marché bi ñu sorante daal loolu laa gis. jërëjëf. Yeah. What is your name, please? My name is Usainu M. Job. Okay, now we have seen that COVID-19 is increasing in the Gambia rapidly, and the drivers now are congesting passengers inside their vehicles. You, as a person traveling in the commercial vehicles, how do you feel with that? Yeah, definitely, I feel worried. I feel worried about it. I feel worried in the sense that prevention is better than curing. Obviously, because there have been a time people never believe in this, and then
To believe in, not to believe this thing is, it is a real negative aspect of the whole nation that I can say. Then for drivers, definitely not following the rules. It means they are allegedly, trying to how to call it, bring problem to this nation and even they themselves, to my own understanding. Because prevention is better than cure. Obviously, they should be all follow the rules and regulations that would guide us, in order to be in the safest place. As we know, Gambia here, we are a poor country. Definitely, if you cross-check when this pandemic started from the European countries, those people, whatever happened, no matter how, that they have the means more than us, it was very much difficult for them to control this disease. They have been seeing it, and then it's very clear to many African people, particularly in the Gambia. The Gambia is not a exception. We know about it. We know about the danger. We know about the cost. Then obviously, I believe at this point in time, as far as we know ourselves as Gambian, we know that we are not very much rich. We should be, all of us should lay hand on decks to see that even before you enter the vehicle, I think it's very sound. You should not wait for people to be told, for someone to tell you that wear masks or try to practice the social distances or something like that. Because it's for our own safety and for our own good, to my understanding. So, some few days, or so we say some few months ago, we have seen that drivers have gone on a sit-down strike for the transport union and the government to help them restore the loss that they were having to take the amount of people that they usually take in the usual times. But it happens that they achieve the goal of their sit-down strike. Government tends to allow them to be taking the number of passengers that they want. So don't you think it's time now for government to sit on table again to reduce the amount of people that they are taking in the car? Yeah, really, that's really necessary. Because it's like I said, today, when we cross-check, if we talk about the driving side, we all understand that there's no Gambian who can stand to say that I don't have any relative in the driving sector. So, but what happened is, drivers, they themselves, some of them, they are not illiterates. And then even where I'm speaking to, if you're an illiterate, means you don't understand the reasons that government normally try to give out or so whatever. You always try to adhere with people to understand that these are the causes and effects of such things. For them, normally trying to disobey the rules, it is not only, I consider it that it is not an ignorance. It's something that they feel like to do. And then definitely it is worth let us at any positive issue. It's always in the negative side. Because for them, the last time, if you cross-check, this thing happened, for them to understand, when this thing, and in any effect, there must be some people that are favored, that it favored. But when the pandemic entered, definitely, some people lose their job. So many people sit for 6 good months without working, in fact. You understand? So what were they doing? And then they hold God. But drivers, they themselves, they understand in that particular period, they were at least able to have access to work. So with that, for that being the case, if they are really patriotic and they love their country, they should not be told, they should not even allow government to sit down and tell them what is happening. Because I believe they have a union. Drivers have union. That union, they themselves, because it's not government that can do anything that I said. Where I'm speaking to here, to be candid, I'm a young politician in the other side. I'm not with this government, to be candid. But when it comes to development, we should forget about all our differences in the other side to tell the actual facts. Because for the drivers, people in the public, if you cross-check every day, people can avoid into maybe in their own side. But every day, if you cross-check, drivers normally take up passengers. People, they come from different areas. You understand? And then for that being the case, they themselves, they don't mind because of $1 or $2, leaving one, trying to leave distance unit for them, like the taxis. I think they were being taking 4 passengers. Now, with regard to the COVID-19, they allow them to take 3. I think that's okay. So for other passengers, for them to at least take half of their passengers, that's why have been taken. So it's normal for mutual understanding, for our own safety. Because today, let the drivers understand that.
If the country does not have peace, they cannot drive. So if people are not well in this country, they cannot drive. So then for that being the case, they themselves also should unify to try to defend the integrity of this country for the safety of the people and they themselves. So if you are to enter a commercial vehicle that consists a lot of people inside it, do you normally feel safe? Definitely, I would not lie to you. It's somehow very difficult for me nowadays, in fact, to enter to a vehicle. Though since we realize that this pandemic is now rising, getting rise, though I don't travel much, but I fear much even from here to Banjul nowadays, because I know it's like you said, some people definitely when things happen, for them to believe is always difficult. They late to believe, and then definitely for me to enter inside a vehicle, where I'm standing here, I prefer to walk from here up to my home place, Talinding. And then if not, I would have entered here vehicle and go. But because of drivers cannot remake that regulation. And then I believe my safety is my future. And it's the future of the Gambian people that I said. Because if I'm like where I am, if I suffer from this thing here, entered into it, and we don't mind, I give it to another person. That person transfer it to another guy. That person transfer it to another guy. It means the whole Gambia can be affected. So this to be candid, where I'm standing here, I have problem. I'm fear about it. So what advice do you have for drivers that are still taking more than what they have to, and the people that are entering it regarding their face mask? Right, yeah, that's a very good thing that you asked me to do. My advice to the drivers is that let drivers understand that we are all Gambians, and then when Allah, the Almighty Allah, brought something, who created us, we come from Him, and then let us all understand that in the world here, it is not the best home. No matter how, one day we are all going back to answer to our God, the Almighty Allah. Then, for that being the case, if I'm a driver, and then definitely there are measures that the government put ahead, and then that measures, we understand that it might be something that can help the country defend our integrity, help us pretend or to fight against this COVID-19. If I'm a driver and I disobey that, if one happen to get this coronavirus from your vehicle, definitely you would charge for that Islamically. Allah is there for you, because you can hide people, but Allah is someone who will understand it. From anywhere that we are, the Almighty Allah is seeing us. Let the drivers understand that this is our country. We are the one who can make this country, not government alone. We are the people. Because if you are talking of government, drivers, teachers, all sectors, we are the government. Then if you don't cross-check and mindful of what is going on, it means definitely we are not patriotic. And then when you talk of patriotism, it means about somebody who love his country, and then who always try to do something that is maybe very much good, and then without waiting for government to be told or someone to assign you to do that. My advice to the drivers is let us try to obey this thing. This is just an error. It's just a short time. We pray for the Almighty Allah and then come together, fight against this disease so that we will all be in the safest side. This is what I'm trying to advise the driver. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Man Omar Cham. Omar Cham. Omar, loo gisee driver nuñ nekkee di ebe si biir moto yi ba mu fees si kaw feebar bi ne bu ñoo wax ni COVID-19 muy coronavirus mbas bi. Mbas bi moom jaaxal nañu ne fu mu nekk nii waaye na sant yàlla waaye moto yi nag moom ni ñu ebe loolu wàlli dogal moom waxoon nañ ko moom pour ñu ne oto yi lii leen war a ebe loolu waxoon nañ ko waaw foo naa ne man moom du ma dee dugg moto nag lu bëri nag comme ça man Kóolóoli la dëkk su may ñibbi oto bi lay dugg ñibbi moo may ñëw tam moo may indi daal du may dugg moto lu bëri waaye daal mbiri oto bi tam di eb lu bëri tam waaw loolu moom jaaduwut gannaaw feebar bi moom gannaaw lu yàlla dogal la lu ñëw si àdduna bi la nuñ ko mantali fi nii rek fajeere nañ ko wax ñu fajee ko noonu waaw. baax na maa ngi doon laajte tamit comme ban matuwaay ngeen nekk di jël si kaw mbas bi ñoo wax nii
ban mantuwaay ngeen siy def ak ban góorgóor ngeen siy def pour bu mu leen mun a dal ñëpp ñuy fagaru. ñun wàlli fagar bu nekk ñu ngi ci kawam loo xam ne ñu ngi koy moytu rek ñu ngi ci kawam masque yi lu ngeen wax ñu ngi koy def bu client ñëwee tam ci wàlli jaam itam danañu moytuwante dajaloo bi tam defatuñ ko waaw mbiri joxe loxo sax defatuñ ko léegi waaw mboole loo xam ne daal ñu ngi koy moytu daal ñu ngi koy moytu léegi comme ça yow yaamee fagar man tam maa lay fagar ñun ñëpp ñu li fi naan mais maama yow dëkk sax ñu moytuwante rek gannaaw loolu mooy lifin bi paj bi ñu moytuwante rek ku ci nekk daal li mu wax ñu def ko rek mooy gën. yow gëm nga ne feebar bi am na mbas bi am na wala waaw wala déedéet. gëm naa ko waaw gëm naa ko gëm naa ko kay gis naa ko gëm naa ko waaw gëm naa ko moom gëm naa ko. léegi dama doon laajte yow lan nga foog ne nguur bi lan la war a def si driver yi nu ñoo ebee moto yi ba mu fees ndax war nañoo eb ba mu fees wala war nañoo wàññi nit ñi si biir moto yi. gannaaw feebar la moom wax nañ ko moom war nañu wàññi moom war nañu ba moto yi di eb ba mu fees teb ke war nañu wàññi waaw war nañu wàññi moom waaw. ok jërëjëf. xamul soo ñu jàngatee xam ñooñu advice ne def leen lii ñu def ko rek ñu toppa si waaw ñu bàyyi lépp yàlla nag waaw lépp yàlla la nag. lan mooy sa gis-gis si dee si police yi nuñ nekk di téye ñoo xamante ne nekkuñ di sol mask ban contribution nga am pour def ko ban kaddu nga am yoo xamante ne yaa ngi ko yónni askan bi ñoo xamante ne nekkuñ di use seen mask. waaw loolu moom dëgg la comme police yi ni ñoo téye gaay di dajale gaay comme dajaloo bi tamit ñun loolu la ñoo bañ dajaloo bi la ñoo bañ so maanaam tamit $1000 yi maanaam ma gis ne loolu dafa seer torop tamit charges bi $1000 dafa seer waaw maanaam si ñun Gambian ñun xam ne naka la fa demee ñun yëpp ñu ngi sona ñu ngi wane jooy ne dara doxu $1000 yi nga war koo charge nit si benn bopp nit waaw mun nañ koo def mu gën a reasonable ku solut max nga fay nangam waaye $1000 yi moom dafa high price la si man waaw. few days or few months si gannaaw ñu ngi gis ne ñi nga xam ne ñoo amee wàllum transport drivers yi dañ def a strike ne government daf leen war a delloo pour gars yi di jël normal passengers yu gars yi doon jël te at the end mujjee nañoo achieve loolu mujjee nañ koo am so yow fooguloo ne it's high time government ñu delloowaat rules and regulation yi ñu leen tegaloon because corona mu ngay yokk. waaw am nga loolu yëpp maanaam si nguur bi la nguur bi ñoo parewut daal dafa mel ni nguur bi daal seen matuwaay defuñ ko mu mut maanaam driver yi tamit soo seetee si benn wàlla tamit ñoom tamit mun ngaa wax ne gars yi tamit ñu ngi si dëgga nit ki da ko naan ne jëlal xaaf te xam nga mu ngi jënda essence mu ngi versement bi mu ngi ko fay xam nga yooyu noonu yëpp mu ngi fa nguur bi daal xam nga daal luy seen plan waaye dafa mel ni ñun jëluñu woon matuwaay si lii expect gu ne xam nga lii yëpp dafa war a nekk si plan fi yoo xamante ne lii si égee place nangam naka la ñoo takulee lii xam nga lii yëpp loolu la daal ñun daal pare woon pour si corona bi daal waaw. si sa biir wax yaa ngi wax ne nguur gi fu mu toll nii matuwaayam moomu dut lan moo tax nga foog ne nguur bi matuwaay yum jël moto maanaam seen taxawaay dafa des taxawaay nguur bi dafa des torop si wàllum feebar bi nguur bi seen matuwaay dafa des torop waaw soo ko seetal rek soo seetee ñun xam nga waaw fu mu nekk ni gaa nekkoon di xam nga léegi la gaay door di apply yooyu noonu bàyyi force di yónni police yi si lifi nii te time bi nga xamante ne affaire yi mu ngi woos kenn xamut kanaa ko am fu mu nekk nii waaw lii depuis si njëlbeen la. so yow léegi yan kaddu nga am yoo xamante ne yaa ngi ko yónnee drivers yi nga xam ne ñu ngi ba tey ñu ngi jël passengers yu bëri seen biir moto yi. waaw driver yi daal maa ngi wax gaay nen apply luñ wax mooy ñu jël limited passengers yi ñu ñoo jël waaw nen xam ne lii ndogal la daal ñu gëm yàlla rek ñoo xam ne lii dina jeex mbas la bi nga xamante ne sant yàlla nen gëm yàlla rek waaw nit ki daal tawar sek rek fu mu mun a em foofu la mun a em yow soo duggee si biir van o si biir taxi nga fekk van bi mu ngi jël nombre nit yu bari si biir dang dee feel safe. non du ma dee feel safe du ma dee feel comfortable sax waaw loolu moom dëgg la. What is your name? My name is Lamin Khan. Lamin. These days we have seen that the amount of COVID-19 that we are having inside the country is increasing rapidly each and every blessed day.
So how do you feel entering inside a car and then seeing that the car is congested with people? And we are talking about coronavirus here. How do you feel? It's like it is very sad to see people congesting themselves in one place. This virus is a deadly disease. It can transfer through contacts, through other things. So what we should be doing, the government should be doing, is that they should try to make sure that this thing, the congestion of people, they should try to make sure that to limit that. Because when you enter in the car, there are many people there. You as a student, maybe if you talk, they will think that you are trying to show off. And that's not easy. You have to help each other so that we can protect ourselves from this virus. It's a very deadly disease. People are saying that this virus is not in the Gambia. But what they should understand is that this is a very deadly virus. So you have to make sure that you have to make sure that let us help each other so that we can prevent the spread of the virus. So you as a student getting inside a van, going to school, I consider you're from Gambia High, traveling to that school. And before you reach here, you have to enter inside the commercial vehicle. So if you get into these commercial vehicles, do you feel safe? Yeah. Some of the commercial vehicles, the limit is the number of people that should be in it. Getting inside the car, some of the people that they are limited. But like some of the commercial vehicles, most of the cars are always congested. So me as a student, I don't feel safe being in that kind of vehicles, So do you feel safe going to school currently, hence the cases are increasing? No, it's not safe. It's not safe for every Gambian, each and every Gambian. It's not safe for you to be traveling every day, it's not safe. What do you think is lacking behind that the government should help you with? The government should help in the transport area by reducing the amount of passengers that should be getting inside a vehicle. If they do that, they will help to stabilize the spread of the virus, because the virus is spreading rapidly. So they should try and decrease the amount of people that enters inside a vehicle, so that they can control the spread of the virus. Thank you very much. Adama ite be munella jan drive wala muyti fo no ndebe dogola espace Adama bim finti tala ka mol nyinin ka nata jele ko mobe yalo ne ko be kuranga la kono mi mu coronavirus anu ngaje la nyim kurango abukata ko ma fo nyaato te ngaje na drive wol mun be ko van drive wol ikila moto fandile tep fo ita kiliano fo ngai buka comfortable no ite munna soto ka fo no drive ho kay alon drive ho bara ko dole wol man sasa minil sasa consider baka man sia baka drive ho kono drive ho be mi o bara posole wolon ate version nga o soto korege wa drive ho pour ka manan ko ay tenku police le do golo won os police every day nyabe moto la le parente ibe tambile nyaati no fangale bu gelondi so driver do bilem na baga police le bol le bilem parce que ko police wala man do because nim police do silo kan driver mo do fande nada aya paga la sino mo do pag station okon mo do nada ni pag station okon en driver be solution pour la mi ala ko wol baaje la comme ça sande ni mo do fande de e ka mo do mutale wala driver wala la sino mo ya foni la diamo kono la ko police le nyanta ko te ki abari tol be nyin silol kanne be traffic kono le ya fo ko police le nyanta ko control tay ni nata jibe be kurango nyine kono ton tol nyanta kamune ke kambulo landi nyoka nganyo ma ko kamu kurango kele taje ko be bannan na nyim bango okay wo ngana mo wol bakan because ni dara gambe ni janjibe comme like jama ba man dali maxo fanga ya ba man dali so jang sande at this moment sande mo be yal nako sasa ni ngabe garaw kana sande so way sande kajel mo ni dara dawde ka mo jele mo be dawda max ba bala so mo bala effort try kande kanke way mo fana mantra ni almost ni mo maxo fanga so amon ni pour yefundi because ni mol fo ni mo mi bidaka na maxo do ni dafa ma do ni o bidaka ni o fanga je kamolule so by sa jama ba ji majority of them are put in max nyinin ka ni atara example ita mu driver lati for $8 killing andu ite yalon ko be kurango min kono
a kuranga mu kurannete mi yalon ka dewyata bakele na ye momuta sa yala be o koma ite yamire ta drive o janni ka moto fandi e dala sikilim fa jaratale mo wili wilol fa wala ba no drive o ga amon jaru wala jani dara ju drive jama bi bel do go ke kande de drive jama bi ni ko si makso ka tare wala passenger fana makso ka tare la wa ni ko social distance ko jama bi je mantara no maka nyama ko ni taraji be bosol kono ni taraji be vanol kono o dol korosire ni bidaka taxi mostly fay ko lo fongo je dama domonding way vano ni taraji be o ka tara farine tep da kana la tambi check point do lo nyama so buga jindi van jama ka tambi jan mi yale be farine tep so driver jan jama wabi yol ko dol no wade wol ko nyin sasa dire na ye muta o tamo le wal na ka be kirine ya fo jama bi je wolbe ko dole noma foyite yamira nyim moto la nyim fa tep nyanta ka juma la bilemo okay gambe government ko la bo la bilem la di gambe government because traffic o yalo abo police le traffic bo police le so nim police lo ta bi akoko mo sula ka moto ja fa nimmin ka 14 passengers use 8 passenger 8 den wala nyanta karaje ni ada 16 passengers lende dala vano kono that's mean 8 passenger wala nyanta tra vano nyin kono so it's simple ni bra check point de police en daji wela ni moto fada den yandele moto do kono dole den luwa min fo wala kunda way ka vano jele bula kono eta check point do police ka yo firo ga dere tan so max so del ko wala jibe rek max o da madun do sai den wala je traffic ko muna bakilete la kumala bangati ka dinyu transport union la muni be marali ma moto la tamandiri kinala ni transport union you know okay transport union wolli fundi dorong bole nyo senseta you know because mo lan ko courant nyi ngabe sangaral na sante recently because sante ngal na ko boda ngala yeltal wolbe dunde be funda because military salola ten sante fay I expect on sa jama bani sasa be dunanan so sasa be kina sembo so kanjan so say mo moya tira ele mo do kono mon kay nin taxi driver le moyte 3 passengers o dundi je wala nyaato killing nyaato atol mo fulo sije ko mo fulo sije is good vano fana kono ya gena limit so transport union nin police nyata diamala wala e ben sartela e ben kangola e ollondi deni baye mo be na vano kono e fa van dio fa bal nako dini passenger mo do nying amanyana overload la amanyana tamila ala passenger ni ara 16 passengers lata that's mean 8 passenger wala nyata tara vano nying so amanyana tamila wala so nga nyo ma ko no because sante jama babi ni ko bula vano kono ni mboso bula no vano kono adara courant o bala ni na sera so kono se modo fana fek no jele o be sa soro no jele last time fon tem dina nga mosi ko modo kono na relative wala man kende ade wa bi nga sa mono lockdown do brada ji makso be mbo wa bi brada ji fon fulo o ko amang la ba ke dal mi bi aseke corona e tala saje wa bi brada ji fulo fon borrale fulo fon because say gaja comme ça even ani docteur fon ko bori sasa ina so sasa in karaw dal ane ka bori andi tolle nyanta kala mo yalen ko nyanta ka mon ma ko ni jata ka bori kan dal kala odiamo siarale so sometimes saying yawa be come like let's go with the fact ni mo banta then come be clear evidence so comme ça ni maria banta comme sasa kar la fa sante ka comme ça dol fongo bi comme like ika comme ila wado la kasire ki e bang mi bi malaria ye muta e bang you know e bang do la bi ya ko corona le bi so mo ni corona fa fo ni corona le ni fa wa comme corona bu do fongo fa ya fo corona le ni fa so kana fo ko be dead rate ba increase la ba ke you know although sasa be kerin sade ko nolde wa comme dead rate ka increase nyami bo wala fa mo correct parce que le modol bi je le mol ka banne comme la jeta ataraje ko ni corona la fa so society ko na sa dul ka bori la ni ko ni kare corona wala mol ka bori la so fanan mol nyando put la into good solution bo corona de la 100% ka be kire ka be gambia jan no maybe
aduna wala miro lo to rek e bi buga news fanan jibe bage bon ni tara ga CNN ga BBC jibe Al Jazeera ino an le ba jela comme corona ko dugo mi kan to abdu fa mo bo jela in Africa fo ran abe dugo fana ga jami fana bo lo ni ga news jibe kay ay ni buga jibe mon kay te be tawla blame le ko ngala ndaka news jibe sudo CNN Al Jazeera ngo jibe la nin jita ngo jibe wa ngala no sasa be nyaari andu ala chef de prédication ne ko fon ka fo mo le nyami ata mandi wo nyama at least even anim fundita nimbe duna dogo la gambulo kule max nimbe sirim fo e dulato ay dula ay so le nga bonde animbe public mo nga dunne nga make sure bulo fana mbuga di mo la en debem fo e mabo nimbe duna so ko ngal na senare mba mbol tara la ngo dundi je ngana da mo do sound nyatra nga male fana ngara mo so yeah Slow. Man baaduma lepp tur bi Saliou laa tudda. fu mu toll nii nag gis nañ ne ñu ngi si jamonoy COVID-19 di coronavirus waaye tamit nit ñi ñu ngi am gàllankoor si ni nga xam ne moom la driver yi nekk di ebee nit yi si biir moto bi ñu ngi nekk di ebbem fees yow lan mooy sa xalaat si loolu. Comme full trip bi ñoo eb wala. waaw loolu lu si lu waa wax nañ maintain how to call it mesos yooyu noonu rek fi ne la ebal ñaari nit oo ñetti nit defal loolu rek ba pare make sure tamit ne fu dugga sa moto bi mu amee masque su ko amul nga bàyyi ko fa waaye tamit police naa leen wax leena buñ nekk di téye drivers yi because of client yi amuñ masque bi ku nekk la warut ne driver bi moo war a responsible ne client yi nañ amee seen masque su nekkee am na daan yuñ laa teg suñ la téye daan ko individual person bi nga jàppa loolu moo correct waaye soo ne driver bi nga koo teg nit dina amee masque am sax ne I don't care añ ne suñ ma téye driver bi moo responsible waaye su la óoree ne yow suñ la jàppee yaay fay yaay def everything luñ la si tegoo nga tegoo ko di nga bàyyi sa el bu baax di nga ko amee te di nga ko taka loolu moo correct gis naa police yi ci jàpp drivers yi ne la sa client yi amuñ masque soo paagal loolu correct driver bi danga war naa contribute kuy dugga si moto bi moom mu make sure ne mu ngi amee masque so yow driver nga. no woon waaw so yow foog nga ne óor na pour driver yi léegi ñu jël lu gaay daan jël comme taxi nga xam ne 4 passengers la daan jël foog nga ne óor na ba tey gaay di jël 4 passengers yu gaay daan jël. non waaye loolu xam nga comme foo capacity bi ñu doon eb foo la so dafa mel ni how to call it ñetti client ngay eb ñettay pour man is normal moo gën a safe tamit man d'accord naa ñettay loolu amul problème because mun naa am ñettay nga eb sax wala nga àgga sa destination kenn drop nga am keneen kon fil nga sa foo bi loolu laa ci gis. so yow foog nga ne yow as a driver o keneen ñi nga xam ne mu ngi drive mu nekk di drive am koo xamante ne mu ngi dugal si biir moto bi solut max ñun ñëpp xam nañ ne mbas bi seefut nit mun naa dugal sa moto bi mu saxaat fekk mu ngi ko amee mu infect leneen ñi fa nekk so foog nga ne nit mu dugal solut max sa biir moto bi loolu seef na. non seefut loolu laa wax mene driver bi si boppam moom na make sure ne kuy dugga si moto bi na amee masque waaye loo bi tamit na enforce loo bi ci ku nekka bu mu ko enforce ci kaw driver bi rek because tey man su nekkee maa ngi amee suma masque ma ñëw driver ne ma yaa ngi amee masque fine ma dugga toog am na level bu ma dee toola am na foo ne su ma fa tooloo nii xam nga masque yi dafa la dee suffocate mun nga koo génne maay bi su nekkee yaa ngi ine long journey nga génne ko pour am fresh air yu mel noonu xam nga ñëw am check point ñu gis ne sa masque bi takkoo ko nga jël loo bi enforce ko ci kaw driver bi xam nga loolu ko regul while kooku mu ngi drive client bi waa ngi toog behind filut sax ne kooku génnee na masque man foofu laay wax. yan kàddu nga am yoo xamante ne yaa ngi ko yóbbante askan bi su lu jëm si waarum coronavirus bi. corona bi daal li may yóbbante askan gi mooy nen ko comme ni ko gars yi waxee nen ko bokk a xeex rek ñu jàppalante ci def li nga xam ne nii loolu la ñu health sector bi nekk di advice foog naa ne daal loolu moo gën ku ci nekk daal su jàppee booram mun naa am things si solution dina am léegi waaye soo ne dama def lu ma nee tamit next minute mun ngaa jural sa bopp problème jural askan wi problème te loo xam ne xam nga doxut because issue dafa métti jamono bi fi mu toll nii moom leneen lu passé métti bii mun naa cause lu sérieux. Your name? My name is Mudrayo. Welcome to Gambian Talents. Nowadays we have seen that drivers are taking more than what they were supposed to take before, like they're taking full passengers.
And we know that this coronavirus is increasing rapidly each and every blessed day. So how do you see that as a student? For us, we have to prevent ourselves because when you have to enter this. Because when you have to enter this car, you have to prevent yourself. You have to put this face mask to prevent yourself because this COVID-19 is doing a lot to us. We the student, we don't know whether we are going to sit our exam or not because we say that our teachers told us that let's pray and see whether before 17 August, whether this sickness will increase or decrease for us to do our exam because university and MDI, they are closed, but we the grade 12, they give us chance to do our exam. We don't know how we're going to see this exam. So when going to school, you use transportation and the way people are inside the car, do you feel safe? Sometimes we don't used to feel comfortable because when they say the chair should be 3, this driver used to take 6 or 4. We don't used to feel comfortable, so we have to be careful. Do you feel safe going to school currently? No. And what advice do you have for drivers out there that are taking more than what they have? For us, the driver, they have to reduce. The driver, they have to be careful. If they have to take student about 4, they have to reduce and make it 3. I think that, for my own understanding, that is the best. Malik, tey dama génnoon pour waxtaan yi fi coronavirus about driver yi nu ñoo ebee nit ñi ci biir moto yi ba mu fees yow loo si xalaat ba pare lan nga foog ne yan jumtuwaay lañ war a def pour COVID-19 muy tudda bas bi tudda coronavirus. loolu li ma ci xalaat de mooy driver yi bu ñu leen mënee bàyyi ñu yeb li ñuy yeb waaye tam faaw ñuy takk masque yi rek masque yi daal mooy kii bi mooy affaire boo xam ne ni daal moom buñ ko amoon dana baax si ñun lool ñu koy takk bu baax respecté li loi bi wax pour ñu takk masque yi waaw di xaw a soronente loolu tam lu baax la daal waaw man loolu laa ci gis ci affaire mbas bi daal waaw te ñuy ñaan yàlla nag mu jege feek jàmm rek te ñuy yéente jàmm xam nga dugalante bu bari jegelante bi ñu mën ko gën a moytu takk masque yi loolu daal laa ci xalaatoon. ok gis naa ne defloo face mask da nga jël musuwaar xaw ma piis la nga takk ko si sa kanam lu tax loolu. lu tax loolu tey suba bi may xëy si dama ñëw ma fàtte sama masque bi si kër gi léegi ma ñëwee ba si yoon bi policier yi wàcce ma te boobu amuma xaalis raay naa pour ma jënd masque loolu moo tax ma takk lii nii waaye su ma gisee ko jënd masque dama jënd masque ma dugal ko du yàgg dara incha allah ndax wala ngay digle cangaay tam da ngay sangoo bare nga soog a digle cangaay waaw moo tax ma def lii waaye bi moo takkee lii tam suba ba léegi tekki wu ma ko nii laa ko takkee nag waaw loolu la. dégg naa si sa kaddu nga ne police yi ñoo la wàcce because of takkuloo masque. waaw police yi ñoo wàcce waaw ndax takkoo masque waaw te loolu tam yoon la dañ ne ma demoon nga jëndi masque wala wul dugg si marché yi nga dëpp waaw loolu moo tax ma def fa lii. loolu moo tax tey nga def nii nga jël musuwaar bi takka masque nii. waaw bii tam moom masque bi benn la ndax da ngay muus te gémmiñ bi muus sa bakkan bi waaw waaye masque bi lañ gën a bëgg nag moom pour mu gën a garanti masque bi lañ wax ko waaw yow yaa ñëw nii nag taf ma bëgg a wax moo tax ma jël lii takk ko waaye kon dama jënd masque te itam bala nga fay jóge da nga ma jëndal masque de waaw. sëñ bi dama laajte ne comme yow soo waree dugg si moto ba mu fees ñu ngi ko eb ba mu fees nii ak mbas bu ñëw wax nii bu lembee àdduna bi yëpp feebar bii nii di corona tudda COVID-19 ndax yow soo génnee sa xel daf dee dal ndax si feebar bi. xel mi du mën a dal de ndax bu oto bi moom su xasee ba yëpp ay nit ba mu fees del ndax ñu gën comme nga ne gaay ne ñu soriante léegi looy wax yow jéem a soriante mënuñoo soriante kay su fekkee ne mënuñoo ñàkk tam oto yi def li ñuy war a jël ñi takk masque yi rek masque yi tam da ciy baax na ci ko am na benn instant boo xam ne da la ciy jàppale ko lu bari wallaahi ci xam na léegi loo foog ne ban jumtuwaay lañ war a def pour ifi mbas bi ak nguur bi ban jumtuwaay la ñu war a def mu dimbale ñu waat ci mbiri mbas bi tasaaroo si biir dëkk bi àddina bi yëpp di ko wax saka biir Gambia bi.
xanaa ñu jéem a def li gars yi di xalaat rek pour affaire frontière yi ci kaw ak si suuf ñu jéem koo tëj jéem a xool ñuy dugg jéem a xool ñuy génn xam na respecté loi boobu itam waaw buñ jéemee xool ñuy dugg ak ñuy génn daal lu bari danañu ci gën a jàppale quoi ndax ñuy dugg fii am na ñoo xam ne dañuy ñëw rek indaale dañ ko xam am na ñoo xam ne tam ñu ngi rëcc di fi dugg mënuñu si dara am na ñoo xam ne ñu ngi wàcc di fi dugg itam mënuñu si dara loolu tam faaw nguur gi jóg ci quoi bu baax a baax gën ñu cee dimbale loolu tam danañ ñaan nañ ko ñu ci dimbale bu baax a baax voilà laa ci xamoon mi man la Aji Bintu Ndaw àndoon nag yéen nag dugg a biir Serekunda pour waxtaan ak askan bi si jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koo jànkuwanteel si wàllum transport waaye nag buñ demee pour waxtaan ak ñoom nag jox nañu li nga xam ne mooy seen xalaat ak li nga xam ne moom lañ expect drivers yi ak government pour ñu xeetali leen waaye tamit nag gis nañ ne Samba Pata Demba emuñ ne juróomi baaraam yi ñu am nii sax emuñ waaye ku nekk nag joxe na xalaatam ak li nga xam ne moom lay ñaawlu ak li nga xam ne tamit moom lañ bugg a government dimbale leen ñu leen di jaajëfal rek di rafetlu seen ànd ak seen wóolute fii si Gambian Talents TV man la Aji Bintu Ndaw rek duggoon nag yéen Serekunda pour waxtaan ak askan bi si jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koo jànkuwanteel fii si ni ma ko gisee soo ñu leen di jaajëfal ba beneen MTA be soto min na natalol anin kuma kangol be seneyaring lew andung ite fenjola DTT decoder akesan dalasi wuli fula anin dalasi tan nani dorong andung ibe sola kar kilina e bantala bankol la channel jama jube andung ite kodi wo kodi jola ni lafita ka continue ka min siata ye channel tan woro wala jube katake ye subscribe wolom kari wo kari ibe dalasi keme lulu anin dalasi tan donne jola ise football league channelol be jube news african movies telenovela film dima balu musical anin cartoon pour dindingol alta DTT decoder sang escave la showroom mimbe Senegambia wotumo dream park be dame warang ila agentol minul be banko kan ali kumandi 446 1060 446 1061